Hi guys, welcome back to my channel German for Beginners. Today I will be sharing with you how are the things inside the house being called in German. So, let's add up some German words in your German vocabulary. Let's begin. In der Küche, in the kitchen. Die Kaffeemaschine, the coffee machine. Der Herd, the stove. Der Backofen, the oven. Der Toaster, the toaster. Der Kühlschrank, the fridge. Die Spülmaschine, the dishwasher. Der Mülleimer, the trash can. Die Pfanne, the pan or frying pan. Der Topf, the pot. Der Deckel, the lid. Die Tasse, the cup. Das Glas, the glass. Das Messer, the knife. Der Löffel, the spoon. Der Teelöffel, the teaspoon. Die Gabel, the fork. Der Teller, the plate. Die Gewürze, the spices. Das Brett, the chopping board. Der Dosenöffner, the can opener. Die Zitronenpresse, the lemon squeezer. Das Sieb, the sieve. Der Korkenzieher, the corkscrew. Das Nudelholz, the rolling pin. Die Suppenkelle, the ladle. Die Kuchenform, the cake pan. Das Backblech, the baking sheet. Der Scheller, the pillar. Der Pfannenwender, the slotted turner or the spatula. Die Schüssel, the bowl. Im Badezimmer, in the bathroom. Der Spiegel, the mirror. Die Toilette, the toilet. Die Waschmaschine, the washing machine. Die Wäschetrockner, the dryer. Die Badewanne, the bathtub. Das Waschbecken, the wash basin. Die Dusche, the shower. Das Handtuch, the towel. Die Wäsche, the laundry. Der Phone, the hair dryer. Das Duschgel, the shower gel. Die Seife, the soap. Die Zahnpasta, the toothpaste. Die Zahnbürste, the toothbrush. Das Shampoo, the shampoo. Das Schaumbad, the bubble bath. Der Rasierapparat, the shaver. Das Haarspray, the hairspray. Das Deodorant, the deodorant. Das Parfum, the perfume. Im Wohnzimmer, in the living room. Der Fernseher, the TV. Das Sofa, the sofa. Das Radio oder der Rundfunk,
the radio. Der Videorekorder, the video recorder. Der Schallplattenspieler, the disc player. Der Kassettenrekorder, the tape recorder. Die Schallplatte, the disc. Der Kamin, the fireplace. Die Couch, the couch. Die Stereoanlage, the stereo system. Das Foto, the photo. Der Sessel, the armchair. Das Buch, the book. Die Vase, the vase. Der Teppich, the carpet. Der Vorhang, the curtain. Die Lampe, the lamp. Die Zeitung, the newspaper. Das Kissen, the pillow. Die Steckdose, the socket or the outlet. Im Schlafzimmer or in the bedroom. Das Bett, the bed. Die Bettdecke, the blanket. Das Kopfkissen, the pillow. Der Kleiderschrank, the wardrobe. Der Wecker, the alarm clock. Der Schreibtisch, the desk or the table. Das Regal, the shelf. Die Kleidung, the clothes. Die Tasche, the bag. Der Stuhl, the chair. Im Esszimmer or the dining room. Das Brot, the bread. Der Toast, the toast. Das Ei, the egg. Der Honig, the honey. Die Butter, the butter. Der Tee, the tea. Der Kaffee, the coffee. Der Saft, the juice. Die Milch, the milk. Das Wasser, the water. Die Marmelade, the jam. Die Brezel, the pretzel. Der Reis, the rice. Das Müsli, the cereal. Der Käse, the cheese. Das Obst, the fruit. Das Gemüse, the vegetable. Das Eis, the ice cream. Das Hähnchen, the chicken. Das Brötchen, the bun. Der Fisch, the fish. Der Kuchen, the cake. Der Salat, the salad. Der Hamburger, the hamburger. Der Braten, the roast. Der Suppe, the soup. Die Pizza, the pizza. Das Salz, the salt. Das Öl, the oil. Der Zucker, the sugar. So there you have it. Those are the things that you normally see inside the house. If you like the contents of my videos, please don't forget to like and subscribe. And if you have any comments, suggestions, and questions, please leave a comment anytime. Thank you so much for watching. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!